ওমর। আমি ক্লাস নার্সারিতে পড়ি। আমি একটি এবাক মাদ্রাসা বলবো। আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। Hello everyone, good time to all of you. My name is Abdullah Omar. I am 5 years old. I did in class nursery. How are you all? Hope you all are fit and fine. Thank you very much for giving me such a great opportunity to say something about madrasa. My madrasa name is Dr. International Hifzul Quran Madrasa. I love my madrasa very much. In my madrasa, I learn Quran, Arabic, English, Bangla, mathematics, and science. Our teacher teach us with love and care. They help us read, write, and understand everything. We learn good manners, how to respect elders. We also play and enjoy our time with friends. My madrasa is clean, beautiful, and peaceful. I feel happy every day when I come to madrasa. Thank you very much. Thank you so much. Thank you everyone. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. মাশাআল্লাহ বলবেন না, একটু জোরে বলুন মাশাআল্লাহ। এই দেখেন আপনি দুই হাত হবে, বেশি হবে না, দুই হাত হবে, বেশি হবে না। আলহামদুলিল্লাহ।